Der Dschungel lag vor ihm wie ein Wagens mir aus Grun. Riesig Baumriesen rechten ihr Kronen in den Himmel, waren das Brüllen unsichtbarer Tier durch die Fugit Luft halt. Jonas stand auf einer Klippe, deren Felswand Stil in ihn Lucht abfiel. Der Nebel hing schwer zwischen den Bäumen, und unter ihm schlangelt sich ein Fluss, der wie flüssige Silber glanzt. Jonas at me tief durch. Der Gerik von Erde, Blattern und Regen war allgegenwärtig. War Weitweg von der Heimat, von allem, was Kant. Und doch falt sich hier lebendig. Seine Mission war gefährlich, like sogar selbst morderisk. Aber wusste, dass kein anderer Mensch die Aufgabe übernehmen konnte. Seit Monaten hat Gericht gehört, von einer außerirdischen Station, die irgendwo tief im Dschungel verborgen lag. Nicht wie die gewöhnlichen Schiffe, die manchmal abstruten oder aufgegeben wurden, nein, die sollt ein Beobachtungsposten sein. Ein fremdes Volk studiert die Erde, versteckt, unerkannt. Die meisten hatten gesagt, sei Wahnsinn, sich alien auf die Suche zu machen. Doch Jonas war kein Mann, der im Schatten blieb. War überzeugt, wenn Menschen eins bewiesen hatten, dann, dass sie in der Wildnis, im Unbekannten, im Kampf gegen das Übermachte über sich hinauswachsen konnten. Griff fester nach dem Ziel, das in einem Baumstamm befestigt war, und begann den Abstieg die Klippe hinunter. Jeder Schritt war gefährlich, der Fels war nass, das Moos glitschig. Unter ihm donnert das Wasser gegen die Felsen. Ein Fehltritt, und war geschickt. Aber spürt keine Angst, nur einen klaren Fokus. Nur weiter, murmelt waren seine Hand sich in den Noten entlang arbeiten. Unten angekommen, stand inmitten des Dschungels, das Blatterdach schloss sich über ihm wie ein lebendiges Dach. Die Geräusche waren nun lauter, unmittelbar, das Kreischen von Vogeln, das Nacken im Unterholz, das Summen von Insekten. Jonas wusste, dass beobachtet wurde, ob von Tieren oder vielleicht schon von etwas anderem, konnte nicht sagen. Schultert seinen Rucksack und ging tiefer in den Wald. Stunden vergingen. Der Boden war unwegsam, Dornen rissen an seiner Kleidung, Schweiß tropft von seiner Stirn. Doch sein Schritt blieben entschlossen. Jeder Schmerz, jede Anstrengung erinnert in daran, dass noch da war, dass weiterkämpft. Als die Sonne hinter den Bäumen zu sinken begann, erreicht einen Vorsprung. Dort öffnet sich das Blattermeer und gab den Blick frei, vor ihm ragte ein zweit Klipp empor, und in ihrer Seats kümmerte etwas. Metallglatt. Unnäderlich. Jonas Hurst schlug schneller. Das war kein Werk der Natur. Kauert sich nieder und beobachtet. Zwischen den Lianen blitzend es immer wieder auf, als ob dort ein verborgene Struktur war. Kein Ruin, kein alter Tempel, sondern etwas, das nicht hierher gehört. Gefunden, flüstert Doch in diesem Moment raschelt es hinter ihm. Ein Schatten bewegt sich zwischen den Bäumen. Jonas wirbelt herum, das Messer in der Hand. Zwei Augen looketen im Dunkeln, sehr groß für ein Tier, sehr ruhig für einen Raubkatzenblick. In Gestalt trat hervor. Schlank, hochgewachsen, mit, die im Zwielicht beinahe silbern skimmerte. Jonas hielt den Atemen. Kein Zweifel, ein außerirdischer. Der Fremd mustert in ohne ein Wort, dann habe langsam in Hand, als wohl in warnen. Jonas spürt den instinktiven Drang zu fliehen, doch gleichzeitig wusste dass jetzt nicht zurückweichen durft.
Dies war der Moment, für den all den Weg gekommen war. Bald die Faust den Griff sens Messers, hielt den Blick de Wessens stand und doch nur einen Satz, die Menschheit rennt nicht davon. Nicht heut. Jonas Hurst schlug wie ein Trommelschlag in seiner Brust. Der Nebel, der die Klipp wirbelt die Fremdgestalt, alsob der Dschungel selbst sie beschützen wollt. Der Außerirdische stande, ruhig, ohne jed erkennbar Waffe, und doch spürt Jonas in Spannung in der Luft, die in Frosteln lies. Sen erster Impuls war, das Messer hoher zu haben, zwischen sich und das Wesen zu bringen. Doch Zwang sich zur Ruhe. Angst bracht hier niemanden weiter, weder in noch die Menschheit, die unbewusst vertrat. Werbist du, rief mit fester Stimme, auch wenn wusseint, dass die Sprachwahl kaum verstanden wurde. Das Wesen neigt den Kopf. Dan habe es beide Hand, langsam und in einer Gest, die fast beschwichtigend wirkt. Ein schwaches Licht glimmt zwischen seinen Fingern auf, alsob die Luft selbst zum Leuchten bracht. Kein Waffe, kein Angriff, nur ein Zeichen. Jonas mit aus, aber sind das Messer nicht. Also beobachtest du uns, schon die ganze Zeit, murmelt mehr zu sich selbst. Der Fremd trat einen Schritt naher. In der Bewegung lag nix Bedrohliches, ein Art Negier. Die Silberrot glanzt im Abendlicht, und die Augen, tief, fast skimmernd, wirkten wie Spiegel, die Jedregung aufingen. Jonas wusseint, dass jetzt eine Entscheidung treffen musseint. Rückzug war keine Option. Wenn floh, wurde nie erfahren, warum die Station hier war. Und noch wichtiger, wurde der Welt keine Antworten bringen. Also sind das Messer leicht, steckt es langsam zurück in die Skyde. Spannt die Muskeln, bereit für alles, doch lies die Gest offen, friedlich. Wir Menschen sind nicht dumm, sagt lies, auch wenn der Fremd die Wort nicht verstand. Wenn uns studiert, dann solltet wissen, wir stehen nicht nur still der Außerirdische reagiert. Haben einen kleinen, kristallartigen Gegenstand und berührt in mit zwei Fingern. Augen Blickspatter Klang in Stimme, nicht sein, sondern ein kunstlicher Ton, der Jonas sprach in gebrochenen Worten nachkommt. Mensch, warum hier, Jonas blinzelt. Das Gerät übersetzend. Senpuls rast, doch antwortet sofort, weil dies mein Welt ist. Und ich will wissen, warum in unseren Dschungeln versteckt ein Schweigen entstand. Das Wesen sind den Kopf, als würde es die Wort wiegen. Schließlich kam die Antwort, langsam, abgehackt, wir, beobachten. Prüfen. Gefährlich, aber, auch, stark Jonas musseint grinsen, trotz der Anspannung. Gefährlich und stark. Klingt nach einem fairen Urteil macht einen Schritt nach vorn, direkt in den Rand der Klippe. Unter innen rot der Fluss, über innen Christen Vogel im abendlichen Himmel. Könnt nicht wig im Schatten bleiben. Früher oder später merken wir Menschen als. Und dann, hielt in, such die richtigen Wort. Dann entscheiden wir, was wir tun. Mit Yucca, mit uns, mit allem der Außerirdische legt den Kopf schief. Entscheidet, sagte Jonas fest. So sind wir. Wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand ein leiser Ton Klang, fast wie ein Summen, das aus der Brust de Wessens kam. Viel leicht Locken, viel leicht Anerkennung.
Dandrit es sich Album und Dutet auf die Metallisk Struktur, die im Nebelder-Clip verbergen lag. Komm, sag die Stimme de Gerrits. Sie hen Jonas spurred, wie sein Muskeln sich anspanten. Dies war die Einladung, auf die gehofft, und zugleich gefürchtet, hat. Ein fremdes Bauwerk, eine Station, viel leicht Waller antworten, viel leicht Waller gefahren. Aber zagert nicht. Wenn ich jetzt zurückweiche, meldet hat ich nie herkommen sollen folgt dem Wesen am Rand der Klipp entlang. Sie bewegten sich vorsichtig, waren die Lianen über den metallisken Oberflächen hingen. Mit jedem Schritt wurde deutlicher, dass es sich mehr handelt als nur ein Beobachtungsposten. Antennen ragten in den Himmel, klein Lichter blinkten in Mustern, die Jonas Augen kaum erfassen konnten. Vor einer Art in Gang blieb das Wesen stehen. Es legt die Hand auf die Glattfläche, und mit einem tiefen Brummen glitt die Wand zur Seite. Dahinter öffnet sich ein Gang, erhellt von sanftem, blauem Licht. Jonas hielt den Atem. Wusseint, dass nun ein Schwell überschritt, nicht nur für sich selbst, sondern für die Gesamtmenschheit. Also gut, sagte und trat hinein. Zeig mir, was Sie verbergen habt. Das Innere der Station schlug Jonas sofort in den Bann. Hat vieles erwartet, steril Metalwände, summend Maskinen, viel leicht ein Laberwaller kalter Gerät. Doch stattdessen workt die Halle fast organisch. Glattflächen wollten sich wie geformt, nicht gebaut, und das blaue Licht strömt nicht aus Lampen, sondern aus durchscheinenden Wanden. Es folgt sich weniger wie Technik, mehr wie ein lebendiger Rahmen. Das Fremdwesen ging voran, sein Bewegungen fließend und leise, als wär es eins mit dem Ort. Jonas folgt, sein Schritt haltend auf dem Boden. Jeder Muskel war angespannt, sein Blick wandert ständig zu den Wanden, als könnten sich Verbergentüren öffnen. Seid gekommen, klang die übersetzte Stimme wieder. Natürlich bin ich gekommen, antwortet Jonas ohne Zögern. Wenn hier seid, dann geht es nicht nur Neugier. Habt einen Grund das Wesen bleibt stehen. Es dreht sich langsam zu ihm, und die skimmernden Augen hielten seinen Blick fest. Grund, Prüfung. Menschheit. Prüfung Jonas Stern runzelt sich. In Prüfung? Von wem? Von Yucca, das Wesen antwortet nicht sofort. Stattdessen habe es die Hand, und in der Wand öffnet sich ein Flash. Ein holographisches Bild erschien, in dem sich unzählige Planeten abzeichneten. Manch looketen hell, andere waren dunkel, von Linien durchzogen. Jonas verstand instinktiv, dass es ein Karte war, ein Karte von Welten, die dies Wesen kannten. Viel Welten, klang die Stimme. Viel. Volker. Manch, stark. Manch, schwach. Manch, verschwunden Jonas trat naher. Senhers schlug schneller. Und where? Was sind wir in Uren Augen, die Augen de Fremden spiegelten in. Dan kam die Antwort, langsam, als muss jeds Wort abgewogen werden, seid anders. Kämpft. Bleibt. Selbst, wenn als verloren ein kalter Schauer lief Jonas über den Rücken. Dies Wort waren kein bloße Beschreibung, sie klangen fast wie Bewunderung. Also beobachtet uns, zu entscheiden, ob wir, was. Überleben dürfen, fragte mit schneidender Stimme. Das Wesen schwieg,
und genau dieses Schweigen sagt die mehr als jed Antwort. Jonas bald die Faust. Hort zu, begann und seine Stimme halt in der Halle, die Menschheit hat viel leicht Fehler gemacht. Wir haben Krieg gefeiert, wir haben zerstört, manchmal mehr als wir hatten sollen. Aber wisst ihr, was uns unterscheidet? Wir geben nicht auf. Wir stehen immer wieder auf, egal, wie oft wir fallen sein Wort halten in der Fremd wie ein Echo, und spürt, dass nicht nur für sich sprach, sondern für Milliarden von Menschen. Das Wesen neigt den Kopf, und ein Tief Sumen vibriert durch den Raum. Die blauen Wände begannen zu pulsieren, alsob die Station auf Jonas Wort reagiert. Spricht, wie Führer, übersetzend das Gerät. Jonas lacht kurz, schüttelt den Kopf. Nein. Ich bin nur ein Mensch, der weiß, dass unsere Welt nicht von außen beurteilt werden darf plötzlich öffnet sich ein weiterer Wand, und ein Zweitgestalt trat ein. Anders als der erste wirkt sie größer, kraftiger, mit einem Blick, der weniger neugierig, mehr prüfend war. Ihr Bewegungen waren schneller, kontrollierter, einwachter, viel leicht ein Befehlshaber. Das erste Wesen trat zurück. Die neue Gestalt muss Jonas, den die Übersetzungsstimme, tiefer, klarer, Mensch, wir sehen dich. Wir hören dich. Doch Wort sind, nicht genug Jonas Kiefer spannt sichen. Also wollt ihr, dass ich etwas bewes die Gestalt nicht, langsam und schwer. Ja. Bewes. Stark. Hers. Leidenschaft das letzte Wort halt in Jonas noch wie ein Schlag. Leidenschaft, das war was die Menschheit ausmacht. Nicht nur Kampfeslust, nicht nur Überleben. Leidenschaft für Traum, für Liebe, für Hoffnung, für das Unmöglich. Gut, sagt die Jonas schließlich. Dann siegt mir ihr Prüfung. Aber verstet eins, ich bin nur einer. Was ich Tuesday ich nicht für sondern weil ich Mensch bin ein unergründliches Licht blitzend in den Agenda fremden Befehlshabers auf. Dandret sich und ging tiefer in die Station. Jonas wassaint, das folgen mussaint. Warend die fremden Gange betraut, spürt etwas in sich brennen, kein blosses Pflichtgefühl, sondern etwas Größeres. Etwas, das in nicht nur als Abenturer, sondern als Vertreter seiner Spezies trug. Die Prüfung begann. Jonas schritt haltend in den Korridoren der Station. Folgt dem größeren Fremden, der in Wortlos durch die blauen, pulsierenden Gange fährt. Die Luft war cool, doch ein leises Vibrieren ging durch die Wände, alsob das Gebäude selbst atmet. Jonas wassaint nicht, ob es ein Maschine war, ein Liebesen oder beides zugleich. Schließlich öffnet sich ein Raum. Rund, hoch, die Deck schwet wie ein Himmel aus flüssigem Licht. In der Mitte erhob sich eine Plattform, umgeben von einem tiefen Abgrund, der in Dunkelheit versank. Nur ein schmal Bruch fährt dorthin. Der Befehlshaber blieb am Eingang stehen und sprach. Die Übersetzungsstimme klang sofort, Mensch, hier die Prüfung. Sieg, ob du hast Jonas trat in die Bruch. Sie war schmal, kaum breiter als ein Schultern, und vibriert leicht, als den Fuß darauf setzend. Der Abgrund darunter war endlos, nur das Schimmern von Lichtfäden deutet auf Bewegung tief unten hin. Wassaint nicht, ob es Maschinen waren oder etwas Lebendiges. Doch eins war sicher, ein Sturzworthy sen and bedeuten. Also gut, murmelt
Ein Testamutes erging los, Schritt für Schritt. Die Bruch schwankt unter seinem Gewicht, als wollt sie in abskuteln. Seine Muskeln spannten sich, der Schweiß tropft ihm von der Stirn. Doch hielt den Blick geradeaus, auf die Plattform in der Mitte. Halbwegs eingekommen, begann sich die Bruch zu verandern. Die Flächen lissten sich, als wurden unsichtbar Hand stuck herausgehen. Plötzlich gab es Lücken, über die springen musste. Jonas rast, doch hielt nichten. Stattdessen spannt die Beine sprang. Der erste Sprung gelang. Landed hart, ruht fast ab, aber seine Finger krüllten sich in die Kante. Mit einem Stonen zog sich hoch. Wollt wissen, ob wir fallen, rief in den Raum. Wir fallen. Aber wir stehen immer wieder auf, seine Stimme halt zwischen den Wanden weiter. Sprang weiter, die Esmal über ihn noch grosser Luck. Der Boden vibriert starker, die Bruchsgehen sich regelrecht gegen ihn zu wenden. Doch Jonas bist die Zähne zusammen. War nicht hier, sich von Furcht aufhalten zu lassen. Schließlich reached die mit. Stand auf der Plattform, at mich schwer, aber let. Vor ihm habe sich in Konstruktion, fast wie ein Alter. Darauf lag etwas, das wie ein skimmernder Kern aussah, pulsierend, als hat einen Herzschlag. Nimm, klang die Stimme de Fremden. Zeig, das du tragen kannst Jonas trat naher. Als die Hand auf den Kern legt, durchsucht in ein Strom aus Bildern, Gefühlen, Erinnerungen. Sah die Erde, Krieg, State, das Meer, Kinder, die Lachten, Menschen, die weinten, Soldaten, die kämpfen. Als flossen in Hinein wie ein Sturm. Wankt, doch riss sich zusammen. Das ist, wir sind, gucket Wir sind licht und dunkel, feller und stark. Aber wir sind nicht. Wir geben nicht auf der Kern pulsiert starker, als ob auf sein Wort reagiert. Dan wurde still, lag warm und ruhig in seiner Hand. Die Bruch verandert sich plötzlich. Stadtlucken erscheinen nun ein klarer, breiter Weg zurück. Jonas verstand sofort, hat best enden. Ging zurück, den Kern in den Handen. Der Befehlshaber wartet, regungslos. Als Jonas ihm das Artefakt entgegenhielt, blitzend in den Agenda Fremden ein kurzer Funk auf, Anerkennung, Respekt. Mensch, best enden, sagte die Stimme. Du siegst Jonas at me tief durch. Folgt sich Schopfeet, aber auch starker als über. Wenn das Prüfung war, dann hoffe ich, dass verstanden habt, wir Menschen brauchen kein perfekten Bedingungen, zu bestehen. Wir kämpfen, selbst, wenn der Abgrund unter uns tobt das großer Wesen nicht langsam. Doch dann fügte es hinzu, in Prüfung, nicht genug. Viel noch Jonas Kiefer spannt sich. Dan bringt sie. Ich bin nicht hier, zu scheitern wassaint, das dies erster Anfang war. Aber in ihm brannt in Flamme, die kein macht de Universum so leicht loskennt, die Leidenschaft, Mensch zu sein. Jonas hat kaum Zeit zum Ausruhen. Kaum war von der Plattform zurückgekehrt, öffnet sich ein weiter Gang, die Esmal dunkler, enger. Ein schwaches rotes Licht glimmt darin wie in Warnung. Der Befehlshaber dutet wortlos hinein. Zweitprüfung, übersetzt Saint die Stimme. Nicht stark, sondern Geist Jonas nicht. Dan sehen wir mal,
ob ihr Verstet, was Menschlichkeit wirklich bedeutet trat in den Gang. Die Luftwurstig Eiger, Schwurer als Zuver. Die Wande workten nicht mehr organisch, sondern kantig, fast wie unsere Hamstein. Herausgehalten durch die Dunkelheit, ein Klopfen, ein Wimmern, als ob Gemmen festes. Jonas beschleunigt den Schritt. Bald öffnet sich der Gang in eine Kammer. Dort sah etwas, das in Inhalten lies. Vor ihm befanden sich drei Gestalten, gefangen hinter durchsichtigen Feldern. Zwei waren eingetig menschlich, ein Mann und eine Frau, beide in zerschlissenen Kleidern, das Gesicht von Schmutz gezeichnet, die Augen voller Angst. Der dritte gefangen jedoch war ein Fremder, ein kleinerer, verletzend Gestalt des Elbenspzies wie die Befehlshaber. Jonas zog sich zusammen. Ihr, habt Menschen hier drin, die Übersetzung klang sofort, Bild. Nichtigt. Prüfung Jonas nicht mit den Sinnen. Es war also eine Illusion, vielleicht ein Art-Test, der seine Entscheidungen messen sollte. Aber Illusion oder nicht, in seinen Augen zählt, wie handelt. Ein Stimme halt durch die Kammer, kalt und klar, nur zwei retten. Einer, muss bleiben Jonas Blick wandert von den beiden Menschen zum verletzten Fremden. Es war ein brutal Wall. Die Meisen wurden sofort die beiden Menschen wallen. Das war nihilierend, das Igen vok sie Urst. Doch Jonas was saint, das Gena das hier getestet wurde. Trat nachher, sah in die Gender Illusionen. Die Frau flüstert, bit, hilf uns der Mannsgutelt die Gitterstube. Lass uns nichts stirben, der Fremdjeduk sagt nichts. Blickt Jonas nuren, schwach, verletzlich, und doch voller Würde. Jonas bald die Faust. Wenn wirklich sehen wollt, wir sind, dann hort gut zu, begann laut. Wir Menschen retten nicht nur die uns ähnlich sind. Wir retten, weil es richtig ist. Weil wir wissen, das jedes Lebens eilt ging zuerst wir Konsol, die zwischen den Kaffigen schwet. Sein Fingerfliegen über die fremden Symbole, die sich wie lebendig Zeichen bewegten. Es war schwer sie verstehen, doch erinnert sich an die Muster, die zu vergehen hat. Mit einem Ruck öffnet sich das Feld, nicht nur eins, sondern alle drei gleichzeitig. Ein Alarm gellt durch den Raum, rotes Licht flackert. Jonas was saint, das das System überlastet hat. Doch lachelt kalt. Wolltet eine Entscheidung? Meine Entscheidung ist, keinen zurückzulassen die drei Gestalten tummelten hinaus. In dem Moment, in dem sie Jonas erreichten, flimmerten sie und listen sich in Licht auf. Illusionen, wie angekündigt, aber die Station hat Geno registriert, wie gehandelt hat. Aus den Wanden drang nun ein tiefer Ton, fast wie Donner. Das Rotlicht los, und der Gang vor ihm öffnet sich erneut. Der Befehlshaber wurde dort. Seine Augen workten nicht mehr kalt, sondern nachdenklich. Die Übersetzungsstimme klang, du, hast wohl verwagert. Als Genamen Jonas trat vor, noch immer schweret Mend. Weil wir Menschen nicht nehmen, das Gemmen sterben muss. Wir suchen immer einen dritten Weg. Wir kämpfen für ihn, auch wenn es uns als kostet das Wesen schwieg lang. Dann vibriert die Luft, als ob die Station selbst antwortet. Blaue Linien glitten auf den Wanden, formten Muster, die Jonas nicht töten konnte. Schließlich sprach der Befehlshaber erneut, Mensch. Mit Gefühl. Wettigkeit. Mut. Ihr,
Side Schwerzeverstehen Jonas Grin Saint Mued. Das Kompliziertsein ist vielleicht unser großes stark der Befehlshaber Tradinen Schritt nachher. Zum ersten Mal legt die Hand auf Jonas Schulter, ein Gest, die so menschlich war, dass Jonas fast überrascht zurückwich. Nach, ein Prüfung, sagte die Stimme schließlich. Die Letzte. Größter Abgrund Jonas Pocket. Zwei Prüfungen hat bestanden, durch und mitgefühl. Doch spürt, dass die Dritt als übertreffen wurde. Bald die Faust, hab den Kopf und antwortet mit klarer Stimme, dann bringt sie. Ich bin bereit. Jonas folgt dem Befehlshaber tiefer in die Station. Die Gange werden breiter, das blaue Licht heller, fast blendend. Schließlich öffnet sich vor innen ein riesige Halle, so groß, dass Jonas den Rand kaum erkennen konnte. Der Boden bestand aus gemernden Platten, die sich unter seinen Schritten wie Wasser kräuselten. In der Mitte schwet ein gewaltiger Kristall, pulsierend wie ein Herz. In herumdritten sich Fragmente aus Metall und Licht, als ob sie durch ein unsichtbar Kraft gehalten werden. Die Luft vibriert, und Jonas spürt, dass hier im Zentrum der Station war, vielleicht sogar im Zentrum der Prüfung selbst. Der Befehlshaber bleibt stehen, seine Stimme klang tief durch den Übersetzer, letzte Prüfung. Nicht Körper. Nicht Geist. Leidenschaft Jonas nimmt die Augen zusammen. Und was bedeutet das für Yucca, Brennen, kam die Antwort. Für Ziel. Für Traum. Für Welt. Zeig, das Flamm in dir, nicht erlicht der Kristall leuchtet heller, und Jonas spürt plötzlich, wie die Luft schwerer wurde. Bilder durchzuckten sen Bewusstsein, wie ein Sturm aus Gedanken, der direkt in seinen Kopf drang. Sah die Erde, nicht so, wie sie war, sondern wie sie senkend. In den Visionen brannten State, Menschen schrien, Ozeanestigen über die Kussen. Ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit erdrückt in. Die Stimme in seinem Kopf flüstert, als folgt. Als verjet. Warum kämpfen, Jonas nicht nieder, presst die Hand gegen den Boden. Schweiß ran ihm über die Stirn. Es fühlt sich als würde ihm die Leidenschaft, die Kraft, das Feuer geraubt. Das ist ihr letzter Test, rief in die Leer. Mir sehen, das alles sinnlos ist, die Stimme kam zurück, klarer, harder, wenn sin verloren, brannt weiter, Jonas gucket. Wollt aufgeben. Doch dann schloss die Augen, und erinnert sich. Erinnert sich in die Klippe, en den Abstieg, en das Ende Dschungels. Erinnert sich in die Gesichter, die in der Illusion gerettet hat, en das Bild der lachenden Kinder aus der Vision des Kerns. Erinnert sich in das, was immer wasseint, Leidenschaft war nicht nur stark im Sieg, sondern das Aufstehen, wenn als verloren's gehen. Wollt wissen, warum wir brennen, flüstert dann hab den Kopf. Seine Stimme wuchs, fester, klarer. Weil wir nicht anders können. Weil wir traumen, auch wenn der Traum uns zerriss. Weil wir lieben, auch wenn wir verlieren. Weil wir kämpfen, auch wenn wir fallen, stand auf, jeder Muskel schrie vor Anstrengung, doch ließ sich nicht niederdrücken. Der Kristall glut jetzt in einem glänzenden Weiß, das den ganzen Raum erfüllt. Das ist Leidenschaft, schrie Jonas. Nicht, weil wir sicher sind zu gewinnen, sondern weil wir es wagen, trotzdem zu versuchen, plötzlich brach die Schwere.
Die Visionen verschwunden, der Drucklist sich. Jonas stand aufrecht, guckend, durch mit Augen, die Lichter fühlt waren. Der Kristall schwet still, als hat geantwortet. Sein Oberfläche pulsiert nun im Rhythmus von Jonas Herzschlag. Der Befehlshaber trat nahe. Sein Augen waren weit, beinahe ehrfurchtig. Mensch. Flamme, unser Storbar Jonas at mir tief, dan lachelt schwach. Jetzt verstet endlich. Wir sind nicht die Starksten, nicht die Weisesten. Aber wir sind die nicht aufhören zu brennen ein leises Summen erfüllt die Halle. Aus den Wandenlisten sich Strukturen, wie Tor, die sich öffneten. Jonas spürt, dass etwas Großes geschehen war, nicht nur in bestanden Prüfung, sondern in Entscheidung. Der Befehlshaber legt die Hand über sein Herz und neigt leicht den Kopf. Seidwürdig. Nicht Beobachtung. Verbundet Jonas Atem stockt. Verbundet. Das bedeutet, dass die Menschheit nicht nur geprüft worden war, sie war eingeladen worden, ihnen Platz unter diesen Wesen einzunehmen. Lachelt müde, aber voller Stolz. Dan lasst uns gemeinsam brennen. Die Luft in der Halle vibriert noch, als Jonas das Wort verbundet hört. Ein Wort, das alles verandert. Stand noch immer vor dem schwebenden Kristall, der nun sanft leuchtet, als hat sein Flamme in sich aufgenommen. Der Befehlshaber trat einen Schritt zurück, und das erste Wesen, Jeans, das in am Rand der Klippe begrüßt hat, erschien wieder. Nicht Jonas zu, und zum ersten Mal wirkt der Blick nicht distanziert, sondern fast menschlich warm. Du hast gesiegt, was Mensch ist, übersetzt Saint die Stimme. Nicht nur Kraft. Nicht nur Verstand. Sondern Leidenschaft Jonas at mir tief. Sein Glieder schmerten, der Schweiß kletten seiner Haut, durch in seiner Brust brand ein Stolz, der starker war als Jedmüdigkeit. Dan habt ihr endlich verstanden, warum wir kämpfen. Warum wir niemals aufgeben die beiden fremden Blickten sitzen. Etwas Unsichtbares ging zwischen ihnen hin und her, viel leicht in Sprach, die Jonas nicht hören konnte. Schließlich wandt sich der Befehlshaber wieder zu. Menschheit, nicht mehr nur Beobachtung. Wall, offen. Wir teilen Wissen. Wir teilen Schutz. Aber Verantwortung Jonas nicht. Verantwortung, darin sind wirget. Wir wissen, dass unsere Entscheidungen Folgen haben plötzlich bet die Halle leicht. Der Kristall pulsiert schneller, als hat etwas Neues erkannt. Bilder erscheinen in der Luft, Rumschiff, Stern, Fremdwelten, aber auch Bedrohungen, gewaltige Flotten, schwere Silhouetten, die als verschlangen. Jonas verstand. Die Fremden waren nicht nur Beobachter. Sie waren Wächter, die entscheiden, welch Volker stark genug waren, sich den Herausforderungen des Universums zu stellen. Also geht es nicht nur uns, sagt die Leis. Es gibt etwas da draußen, größer, gefährlicher bestätigt die Stimme. Dunkelheit. Viel Welten gefallen. Aber Flamme, kann dunkel brechen Jonas legt die Hand auf den Kristall. Dan ist es Zeit, dass unser Flamme heller brennt, als über die Halle begann sich zu verandern. Der Kristall sank langsam herab, bis in einer Fassung im Boden ruht. Tor öffneten sich, die den Blick nach außen freigeben. Jonas trat in den Rand, und da war die Dschungelklippe. Der Nebel hing noch immer zwischen den Bäumen, der Fluss war tief unten,
Doch jetzt workt alles klarer, heller. Es war ders Elbe Ort, und doch ein neuer Anfang. Jonas dreht sich sah die beiden Fremdinnen. Ich bin nur ein Mann. Aber mein Wort, mein Entscheidungen, werden weitergetragen. Ich werde zurückkehren und sagen, was ich gesehen have sag. Waret, antwortet der Befehlshaber. Sag, das Menschheit geprüft, und stark. Das Flammbrannt. Dann, kommt Zeit, wenn wir sieht stehen Jonas nicht. Spurt, we sen hers rast, doch die esmal war nicht aus Angst. War die Vorfreude auf das, was kommen würde, in Zukunft, die grosser war als, was sich vorgestellt hat. Nam seinen Rucksack, prüft das Ziel an seinem Gürtel, und blickt noch einmal zum Abgrund. Die Klippe war still, gefährlich, voller Risiken, doch fühlt sich bereit. Wir Menschen haben ein Sprichwort, sagt während den Blick auf die Fremden richtet. Manchmal musst du springen, zu fliegen ein Sumen Erklang, alsob die Station sein Wort speechert. Dann wand sich Jonas packt das Ziel und begann den Aufstieg zurück ins Freie. Jeder Griff, jeder Schritt fühlt sich leichteren, alsob nicht nur sich selbst trug, sondern die Hoffnung einer ganzen Spezies. Oben eingekommen, mit die Fucket Dschungelklippe tief ein. Die Sonne war gerade dabei, hinter den Bäumen zu verschwinden, und der Himmel farbt sich rot. Jonas stand am Rand der Klippe, blickt in die Weite und lächelt. Leidenschaft auf der Dschungelklippe, murmelt Genau das ist es. Leidenschaft, die uns weiterführt, bis zu den Sternen wahrscheinlich, das der Weg schwer sein würde. Die Menschheit war noch nicht variant, noch nicht bereit. Aber würde es werden. Denn wenn eins gesiegt hat, dann die Flamme der Menschen selbst im tiefsten Dunkel brennen. Und irgendwo hinter dem Nebel, in der verborgenen Station, wussten es nun auch die Fremden.